Baba Alu mai kyakkyawar shimfiɗa, kowa mararan hawanta yake, Allah sarki duniya, Allah ne ke yi yayi maka. Baba Alu fitowarka tamkar tsinkin fitila yake, a ko'ina yakan haska, lungu da saƙo, ƙaramin bagire ko babba. Allahu akbar, zuma ga magani ga zaƙi, sassaƙin mangoro mai magani da yawa, kifi musulmin nama. Baba Alu baka da tamka, na Amadon Alu ikon Allah, jigo ubangayya. Baba Alu gamzaki, bakaki mai tarin jama'a. Baba Alu gamzaki, aljanna mai masoya da yawa. Baba Alu mai Allah, Baba Alu mai tausayi. Hadari kake sa gabanka inda ka dosa. Baba Alu mai ruwan kuɗi, Baba Alu mai hadarin kuɗi, Baba Alu mai gonakin kuɗaɗe. Na sakwatawan shehu ikon Allah, ka shimfiɗa ma talakawanka. Nagartaccen namiji mai nagarta, nagartaccen namiji mai nagarta da fasaha. Alu mai jama'a, Baba Alu ikon Allah, lalle mun shaida Amadu rainonka ne, mai ƴaƴa nagari uban kowa. Baba Alun al'umma, farar takarda mai kashi idon mugu a cikin rana. Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta, babban hannu kake mai ɗaukar jamƙa. Ali zakin fama, jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, kun ji wani dattijon kirki, Muhammadu Jabbi tauraron ahali. Allah ya yi maka rahama da rahamar shi, Allah ya sanya ka a cikin dausayin shi na aljanna. Allahu akbar, Ali zakin fama, jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, laulawa mai ɗimbin masoya da yawa, yara da manya kowa soye kai, godiya tari jinjina muke a gare ka bangon sakwatawa, baban Amadu ikon Allah. Governor Ahmed Ali Sokoto commissioned the 11th Jama'at Mosque in the Ringin Samba area of Sokoto. The Sokoto state government says it is working towards improving security in the state. Hello and welcome. Good to have you join us on Alu TV News on this Friday, the 2nd of May 2025, which is equivalent to 3rd of Zulqa'dah 1446 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome once again. Sokoto state government says it will continue to prioritize the promotion of Islamic religion affairs in the state. Governor Ahmed Ali Sokoto stated this during the commissioning of the 11th Jama'at Mosque Sokoto Sultan Hassan Ma'azu Jama'at Mosque Sokoto, remodeled by his administration. Rabiu Abdullahi Wakibi has more on the story. The governor, who was presented by his deputy Idris Muhammad Gobir, said this effort reflects the vision of the state government to ensure the Islamic value in the state. The governor said 60 central Jum'at mosques and 40 daily prayers mosques were constructed, with the commissioning of 11 so far. The mosques commissioned are Sheikh Musa Ayubulukowa, Sheikh Abubakar Gumi, Abdullahi Fudi Rugaworu, Sultan Muhammad Machidu, Jum'at Mosque, Emiya Yahya, Tahsinul Quran Mosque, Yabu Central Jum'at Mosque, Wamaku, Izala Kori, Isa Wasagu, Buhari Dan Shehu, and now Sultan Hassan Dan Mu'azu Jum'at Mosque, Runjin Sambu Sokoto. The governor added that 90 mosques were earmarked to benefit from monthly allowances and the introduction of assistance to imam, deputies, and muazzins. He solicited more support from the people of the state towards providing more meaningful development programs. In addition to infrastructure, we have introduced monthly standing interest to 90 Jum'at mosques within the metropolis, supporting their operations and maintenance. These interests vary, with some mosques receiving 500,000, others 400,000, and others receive 300,000, based on their size and needs.
APC leader in the state, Senator Alu Tv, expressed gratitude for the numerous developmental projects being executed in the Sokoto state. Earlier, the state commissioner for religious affairs, Dr. Javri Sani Maihulla, said the newly inaugurated mosque is one of the many mosques commissioned by the state government. He said this is part of the agenda of the state government towards supporting Islamic affairs in the state. Dr. Javier added that apart from building and renovating the mosques, the state government has also re-established the Hizbah board, constructed Islamia schools, and many other important activities for the overall development of the Islamic affairs in the state. Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abubakar, presented by the Wazir in Sokoto, Professor Sambo Wali Junaid, and the chairman of the Sokoto North local government, Jamil Umar Gosta, have lauded the effort of the state government toward the embarking on the massive remodeling of the Jumu'at mosques, even as they call on worshippers to be attending 5 daily prayers in the mosques. Shortly after the commissioning of the mosques by Senator Aliu Magatakardawamako, the chief imam of the mosques, Imam Zakaria Ahmad Jibril presided over the Jumu'at congregational prayer. He centered his sermon on the forthcoming Hajj exercise, calling on the intending pilgrims to seek knowledge for the Hajj before embarking on the exercise. The Imam used the media to thank the state government for the renovation of the mosque. He later led 2 rak'at Jumu'at prayer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. The Jumu'at prayer was attended by many Muslim worshippers from various places in the state. Reporting for Alu TV, Ravi Abdullahi Wakili. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has commenced an investigation into discrepancies in the disbursement of the student loan, saying 71 billion naira has been unaccounted for in the scheme. ICPC's move came after reports that some institutions were involved in the illegal deductions and exploitations related to the students' loan scheme under the Nigerian Education Loan Fund. The schools were alleged to have made illegal deductions ranging from 3,500 to 30,000 from each student's institutional fees obtained via NIL Fund, prompting ICPC to begin an investigation into the matter. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has commenced a comprehensive investigation into alleged discrepancies surrounding the disbursement of student loan under the Nigerian Education Loan Fund, the anti-graft agency said in a statement on Thursday by its spokesperson, Dimola Bakari. It added that preliminary findings revealed a significant gap in the financial records of the disbursement process. While the federal government reportedly released 100 billion for the scheme, only 28.8 billion was disbursed to students, leaving an unaccounted sum of 71.2 billion. The Local Government Project Monitoring and Verification Committee for Sokoto Central Zone has visited Binju local government area for the assessment of the state and local government project executed in the area. The chairman of the committee, Salahatu Sidi Mamman Asarakawa, expressed satisfaction with the project seen during the visit and called on the contractors handling other projects to ensure the execution of quality work. Bashar Sodengi reports. The committee, led by Salahatu Sidi Mamman Asarakawa, visited Binji Local Government Secretariat, where the committee was received by the chairman of the local government, Dikuna Bonkari. The chairman of the area expressed his delight for the visit, assuring them of the local government full support and cooperation. The committee proceeded to inspect several completed and ongoing projects being executed. This included the Pride mosque under construction in Gidang Ajay village, the mosque at the Motor Park within the town, and other projects within the premises of the secretariat. While addressing journalists, the chairman committee, Salatu Sidi Mamman,
commended the quality of the project completed and urged the contractors handling the ongoing works to intensify effort to ensure timely completion. As far as local government concerned, what we have seen in the Secretariat is recommendable. Chairman has shown sense of leadership because he has renovated his Secretariat. He has finished it to standard. So that gives them a very good working environment. And what I'm more impressed about Benji was that when I came, everybody is around. It's not like a ghost town, whereby you go to local government, you hardly see 5 or 10. He further called on the state government to assist in renovating 30 houses unit constructed during the administration of Aliyu Magatakardawa Mako at the local government, which are currently in a dilapidated state due to neglect by previous government. So the reason why I'm saying this today is that I want the government to look into such issue like this one, because such project shouldn't be abandoned, shouldn't be allowed to be destroyed. Bashar Sudangi reporting for Alu TV News. A collaborative operation involving the anti-kidnapping units of the state CID, Wamako Division and local vigilance from Laini Village, Silame local government resulted in the arrest of Muhammad Damma Abubakar, a resident of Kamus Village, Silame local government. The arrest followed actionable intelligence linking Abubakar to a 2024 kidnapping case. 3 victims, Alhaji Garba Dambaba, Umar Obandawaki, and Sheikh Abubakar, all of Kamus Village, positively identified the suspect as part of the syndicate responsible for their abduction. A statement signed by DSP Ahmad Rafai, Police Public Relations Officer on behalf of the Commissioner of Police Sokoto Command, said during a subsequent search, authorities recovered an AK-47 rifle and 13 rounds of live ammunition from the suspect. Investigations remain ongoing to uncover further details about the syndicate operations and potential compliances. The Sokoto State Police Command reaffirmed its commitment to combating crime and urges the public to report suspicious activities to security agencies. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Sokoto state government has reiterated its commitment to supporting national effort in addressing security challenges as it played host participant of Course 18 from the National Institute for Security Studies NISS Abuja. The visit, which focused on the role of the state and non-state actors in managing insecurity in Sokoto State, featured high-level presentations, interactive discussions, and the exchange of strategic insight aimed at strengthening security frameworks. Aisha Abdullahi Aminu was there for Alu TV News and now reports. The Governor of Sokoto State, Alhaji Ahmed Aliyu, represented by the Secretary to the State Government, Alhaji Muhammad Bello Sifawa, welcomed participants of Course 18 from the National Institute for Security Studies during their official visit to the state. He assured them of the state government's full cooperation to ensure the success of their study tour. Police, DSS, Civil Defense, Correctional, even Road Safety Commission. Our periodical security meeting testified to that. I'm sure I will also discussed with this organization because I learned you have visited each and every one of them. Every day we receive no less than 2 to 3 reports from the DSS. Every movement in the state. And I think that is why His Excellency the Governor approved the upgrading of their catcher, they call it catcher I think, from 3G to 5G.
The leader of the delegation, Adeleke Kayinde, outlined the purpose of the visit, emphasizing the role of state actors in addressing security challenges. He noted that the actions of both state and non-state actors significantly influence security compliance, not just in Nigeria but across Africa. Mr. Kayinde also expressed gratitude for the warm hospitality extended by the Sokoto state government and the local community. And the role the non-state actors play in these security weeks, they play both positive and negative roles. And essentially, that is the reason why we are here to interpret this issue, such that at the end of our presentation here, we are going to have robust discussion. Several papers were presented during the interactive session. Dr. Ibrahim Usman Isa of Sokoto State University delivered a paper titled Sokoto Caliphate, a Historical Perspective. The presentation examined the evolution of the Sokoto Caliphate during the pre-colonial, colonial, and post-colonial eras, emphasizing its enduring legacy and relevance to contemporary leadership, particularly the teachings of Shehu Usman Danfodio. The second presentation, delivered by Muftau Olaya Olarinde, focused on non-state actors in security management, issues, challenges, and prospects for peace and development in Africa, a case study of Sokoto State. He analyzed how insecurity impacts certain local government areas in the state and the broader implications for security management in the region. The final presentation was delivered by the Sokoto State Commissioner for Information and Orientation, Sambo Bello Danchadi, on security challenges, the perspective of the Sokoto State government. He detailed the government's efforts and strategies in mitigating security threats across the state. An interactive session followed featuring questions, suggestions, and observations from participants, with a focus on strengthening collaboration between state and non-state actors in enhancing security. The event concluded with the presentation of awards to the governor and the paper presenters in recognition of their contributions. In attendance were state commissioners, special advisors, participants of Course 18 from the National Institute for Security Studies, Abuja, and other dignitaries. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. And to end the news, here are the main items that made the headlines. We reported to you that the Governor Ahmed Ali Sokoto has commissioned the 11th Juma'at Mosque in the Runjun Sambo area of Sokoto. We also brought you that the Sokoto state government said it is working towards improving security in the state. And that has been the news on behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi, saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thanks for watching. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da masallacin Juma'a na 11 da ke unguwar Rinjin Sambo a nan birnin Sokoto da gwamnatinsa ta gyara. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa tana aiki domin daidaitar da sha'anin tsaron jihar Sokoto. Masu kallo lalle marhaban da kasancewa da kowa labarun Alu TV. Yau dai muna Juma'a 2 ga watan Mayun 2025. daidai da 3 ga watan Zulqa'ada na shekarar musulunci ta 1446 bayan hijirar fiyan halitta Annabi Rahama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kamar kullum
Sunana Aminu Alu Amanawa. Gwamnatin jihar nan ta Sokoto ta bayyana cewa za ta ci gaba da tallafawa lamuran addinin Musulunci. Gwamnan jihar nan ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu shine dai sanar da hakan lokacin bikin taron buɗe sabon masallacin Juma'a na 11 na Sarkin Musulmi Hassan Dan Ma'azu da ke unguwar Rinjin Sambo a nan birnin Sokoto, wanda gwamnatin sa ta yi wa garin Bawal. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Rabiu Abdullahi wakili na da cigaban rahoton. Gwamnan, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Idris Muhammad Gobir, ya ce wannan kokari na nuna hangin nesan gwamnatin jihar nan na tabbatar da kimar musulunci a fadin jihar. Gwamnan ya ce an gina manyan masallatan Juma'a guda 60 da kuma masallatayen hamsu salawat guda 40 tare da kaddamar da 11 zuwa yanzu. Masallatan da aka kaddamar sun hada da na Sheikh Musa Ayuba Lukuwa, Sheikh Abubakar Gumi, Abdullahi Fodiyo Rugaroru, masallacin Sultan Muhammadu Macidu, masallacin Juma'a da ke Emiya Yahya, masallacin Tahsinul Qur'an, babban masallacin Juma'a da ke Yabo, Wamako, Izala Kware, Isa Wasagu, Buhari Dan Shehu da kuma masallacin Juma'a na Sultan Hassan Dan Mu'azu. Gwamnan ya kara da cewa an ware masallatai 90 don cin gajiyar kudaden tallafi a kowane wata da kuma gabatar da tallafin kudade ga limamai, na'ibai da kuma ladannai. Ya kuma nemi karin goyon baya daga al'ummar jihar domin fitowa da shirye-shirye na cigaba masu ɗorewa. Sannan kuma ta kyautata kudin da take badawa ga masallatai guda 90 a faɗin birnin Sokoto don wata. Wa'annan masallatai ana ba su wannan impress ko kuma allowances nasu domin kula da su. Wasu daga cikinsu suna amsar naira 500,000, wasu ana ba su 400,000, wasu ana ba su 300,000, ya danganta daga girman masallaci da kuma bukatarsa. Jigon jam'iyyar APC a jihar Sokoto, wato Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, ya bayyana jin daɗinsa kan ɗimbin ayyukan ci gaba da ake aiwatarwa a faɗin jihar nan ta Sokoto. Tun da farko, kwamishinan harkokin addinin musulunci na jihar Sokoto, wato Dr. Jabir Sani Mai Hulla, ya ce sabon masallacin da aka kaddamar na ɗaya daga cikin masallatan da gwamnatin jihar nan ta kaddamar. Ya ce wannan na daga cikin ƙudurin gwamnatin jihar na tallafawa harkokin addinin musulunci a jihar nan. Dr. Jabir ya kara da cewa baya ga gina masallatai da gyaran masallatai, gwamnan jihar ya sake kafa hukumar Hizba da gina makarantun Islamiyya da kuma wasu muhimman ayyuka da dama da suka shafi ci gaban al'amuran musulunci gaba daya a faɗin jihar nan. Idan an gyara ma mutane wurin ibada, an gyara ma mutane wurin da suka haɗuwa, to ba ƙaramin taimako aka yi ba domin samar da wuri mai kyau, yana ƙara lafiya, yana ƙara kwarjini, yana ƙara jin daɗi wajen ibada. Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, wanda wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaid ya wakilta, da shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa Jamilu Umar Gosta, sun yaba da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na aiwatar da gyaran masallatai. Hukumar hana yin zarmiya ga dukiyar ƙasa ta ICPC ta soma gudanar da wani bincike dangane da wata balulluɓa da ke akwai akan sha'anin shirin bayar da bashin karatu na ɗalibai, inda ta bayyana cewa har yanzu da akwai kimanin naira biliyan 71 wanda har yanzu an kasa fito da sahihan bayanan da aka aiwatar da ayyuka da su a ƙarƙashin shirin. Rahoton hukumar zarmiyar dai na zuwa ne biyu bayan samun wasu manyan makarantun ne da hannu na cira kudaden da wasu dace ba ga ɗalibai, abinda ke da hannu a sha'anin na wato bashin karatu na ɗaliban. Tun da farko dai an zargi makarantun nan da kokari na cire kuɗi daga naira 3,500 zuwa naira 30,000 a tsakanin kowane ɗalibi kafin samun damar wato yin rijista a shirin na Lyle Found, abin da ya ji hankalin hukumar ta ICPC su gudanar da bincike akan lamarin. A cewar kakakin hukumar a wani bayani da ya fitar a ranar Alhamis, Demola Bakare ya bayyana cewa wato binciken da hukumar ta gudanar ya nuna da cewa da akwai gibi a sha'anin rahoton kudaden gudanarwa, inda bayyana cewa gwamnatin tarayya ta fitar da kimanin naira biliyan 100
domin amfanin shirin, sai dai kimanin naira biliyan 28 da miliyan 800 su ne kadai ɗalibai suka amfana ƙarƙashin shirin, abin da bar sauran ɗalibai wato na kudaden ɗalibai kimanin naira biliyan 70 da miliyan 200. Kwamitin da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa domin saka ido da ma tantance yadda ake gudanar da ayyukan gwamnati na shiyar Sokoto ta tsakiya ya kai ziyara karamar mulkin Binji domin saka ido da maganin yadda ake ɗabbakar da ayyuka na shirin. Shugaban kwamitin Tsalha Sidi Mamman Asarakawa ya bayyana gamsuwa dangane da yadda 'yan kwangila ke gudanar da ayyukansu a wuraren da suka ziyarta, da bayyana buƙatar da ke akwai ga 'yan kwangilan da cewa su yi ƙoƙari na ganin cewa an kammala shirin a cikin lokaci. Bashar Sudangi da ci gaban rahoton. Kwamitin, wanda yake karkashin jagorancin Alhaji Dalatu Sidi Mamman Asarkawa, ya kai ziyara a karamar hukumar mulkin Binji, inda ya samu tarba daga shugaban karamar hukumar Dikko na Bunkari. Shugaban ya bayyana jin daɗin sa dangane ziyarar, inda ya ba su tabbacin bayar da cikakken goyon baya da haɗin kai domin ganin cewa an samu nasara ga wannan aikin. Kwamitin ya ci gaba da ziyarar wasu ayyuka da aka kammala da waɗanda ake kan gudanarwa yanzu haka, waɗanda suka hada da masallacin juma'a da ake kan gini yanzu haka a ƙauyen gidan ajiya, sai kuma wani masallaci da ke a tashar mota da ke a yankin, da sauran ayyuka da suke a cikin sakatariyar karamar hukumar. A lokacin da yake zantawa da manema labarai, shugaban kwamitin Tsalatu Sidi Mamman ya yaba wa ingancin ayyukan da aka kammala, inda ya buƙaci 'yan kwangilar da suke gudanar da ayyukan da ke kan tafiya yanzu haka da su ƙara matsakaimi wurin tabbatar da cewar sun kammala wannan aikin a lokacin da aka tsara. Yau Allah kawo nan Binji local government. Mun shiga Binji mun ga abin da ciyama ya yi, to ba mu ce komai sai dai mu ce mu yaba mai, mu ce kuma ya ci gaba da wannan kokarin da ya yi. Ya gyara ofis, ya sa kujerun zama masu kyau, ya gyara sauran ma'aikata ne abinsu, ga ya nuna cewa shirya suke su zanna ofis su aiki, ba wasu wurare ba wanda wurin zama ma ba saboda kura ta yawa ba gyara komai ba. Ga wannan ba kishi bane, ba kishin aiki bane. Kuma abin da ma ƙara ba mu ban shawa da abin ga wanda mun ga suka jama'a shike Binji local government kamar na sallah. Haka zalika ya kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta taimaka wurin sake fasalin gidaje 30 wanda gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Magatakarda Mako ta gudanar, waɗanda suka kasance a cikin wani mummunan yanayi biyu bayan halin koyon kula daga gwamnatin da ta gabata. Saboda haka muna da appeal ne to government su diba wannan matsalar a nazari irin waɗanda abubuwa do a ɗan keɓe 'yan kuɗi daban special funds da keɓewa a gyara su. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu TV. Wani haɗin gwiwar jami'an tsaron yaƙi da wato satar al'umma na rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto da yankin rundunar 'yan sanda na Wamako da sauran 'yan sa-kai na ƙauyen Leni da ke ƙaramar mulkin Silame ya kai ga nasarar gano wato kama Muhammad Damma Abubakar, wani mazauni ƙauyen Kamasu da ke ƙaramar mulkin ta Silame. Kaman nasan dai na zuwa ne biyu bayan wasu rahotannin sirrin da aka samu da ke alakanta Abubakar ɗin da yin wani garkuwa a shekara ta 2024, a wato garkuwar da aka yi ta Alhaji Garba ɗan Baba da Umar Bandawaki da Shehu Abubakar, dukkaninsu na ƙauyen Kamasu, abinda aka bayyana cewa wato wanda ake zargin na da hannu na garkuwa da mutanen. A bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Sokoto DSP Ahmad Rufa'i ya fitar a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto, ya bayyana cewa lokacin samamen sun yi kokari na gano bindiga kirar AK-49 da manyan albarusai guda 13 ga hannun wanda ake zargin, inda cewar sun zaka suna ci gaba da gudanar da bincike domin samun ƙarin bayanai dangane da masu hannu a wannan lamarin. A don haka dai rundunar 'yan sandan jihar Sokoto tunana ta ƙudurinta na ci gaba da kawar da ayyukan ɓata gari, ta ma da buƙatar al'umma da a koda yaushe suka rahoto ga jami'an tsaro duk na wani motsi da suka gaji ba su aminta da shi ba.
Masu kallo kada ku shafa labaran na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Alu TV mai haɗa shirye-shiryen sa Sokoto birnin Shehu. Ku bibiye mu a shafinmu na Alu TV a wato kafar YouTube sai Alu TV News za ku iya bibiyar mu. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labaran da muke gabatarwa. Gwamnatin jihar Sokoto ta nanata ƙudurinta na ci gaba da tallafawa musamman matakin ƙasa domin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da ake fama da shi. Wannan dai bayanin na zuwa ne lokacin da gwamnati ta karɓi bakuncin wato ɗaliban da ke nazarin kwas na 18 daga cibiyar nazarin harkokin tsaro ta NIS da ke a birnin tarayya Abuja. Ziyarar tasu dai a Sokoto ta mayar da hankali ne dangane da rawar da masu ruwa da tsaki musamman masu riƙe da madafun iko da sauran al'umma ke iya takawa domin daidaitar da lamuran tsaro a jihar Sokoto, inda aka gabatar da makaloli da tattaunawa da mayin wato musayar bayanai da za a tallafa na ganin an samar da kyakkyawan tsarin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar ta Sokoto. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta halarci taron ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad Aliyu, wanda sakataren gwamnatin jiha Alhaji Muhammad Bello Sifawa ya wakilta, ya tarbi mahalarta kwasa-kwasan 18 daga cibiyar nazarin tsaro ta ƙasa yayin muhimmin ziyarar da suka kawo a jihar. Ya tabbatar musu da cikakken haɗin kan gwamnatin jihar domin nasarar wannan ziyara da kuma nazarin da za su gudanar. Shugaban tawagar Adeleke Kayinde ya bayyana dalilin wannan ziyara, inda ya jaddada muhimmancin rawar da masu ruwa da tsaki ke takawa wajen magance matsalolin tsaro. Ya lura da cewa ayyukan masu ruwa da tsaki na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba suna da matuƙar tasiri wajen tabbatar da tsaro ba iya Najeriya ba har ma da nahiyar Afirka baki ɗaya. Mr. Kayinde ya kuma nuna godiya ga gwamnatin jihar Sokoto da al'ummar jihar bisa kyakkyawar tarba da karamci da suka nuna musu. An gabatar da wasu muƙalu a yayin zaman tattaunawar. Dr. Ibrahim Usman Isa daga Jami'ar Jihar Sokoto ya gabatar da takarda mai taken Daular Musulunci ta Sokoto duba daga mahangar tarihi. A cikin wannan gabatarwa ya yi nazari kan yadda daular Sokoto ta samo asali daga zamanin farko mulkin mallaka, lokacin mulkin mallaka har zuwa bayan samun 'yancin kai, inda ya jaddada muhimmancin koyi da tasirinta a shugabanci na zamani, musamman koyarwar Shehu Usmanu Danfodiyo. Muftahu Olaya Olirande ne ya gabatar da muƙala ta biyu mai taken Masu ruwa da tsaki da ba na gwamnati ba a harkar tsaro, matsaloli, ƙalubale da hasashen zaman lafiya da ci gaba a Afirka. Nazari akan jihar Sokoto ya yi bayani kan yadda matsalolin tsaro ke shafar wasu ƙananan hukumomi a jihar da yadda hakan ke shafar gudanar da harkokin tsaro a yankin gaba ɗaya. Muƙala ta ƙarshe kuma Kwamishinan Watsa Labarai da Wayar da Kai na Jihar Sokoto, Sambo Bello Danchadi ya gabatar da ita a kan ƙalubalen tsaro, mahangar gwamnatin Jihar Sokoto. Ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi da dabarun da take amfani da su wajen rage barazanar tsaro a faɗin jihar. Bayan gabatar da muƙalin an gudanar da zaman tattaunawa inda mahalarta suka gabatar da tambayoyi, shawarwari da ra'ayoyin da suka shafi ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da masu ruwa da tsaki da ba na gwamnati ba wajen inganta tsaro. An kammala taron ne da bayar da lambar yabo ga gwamna da waɗanda suka gabatar da muƙalu a matsayin girmamawa ga gudunmawar da suka bayar. Taron ya samu halartar kwamishinoni na jiha, masu ba da shawara na musamman, mahalarta kwasa-kwasan 18 daga Cibiyar Nazarin Tsaro ta Ƙasa da ke Abuja da sauran manyan baƙi. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Masu kallo da kuma haka labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu islama ga kalacin wasu daga cikin labaran. Tun da farko kun ji cewa gwamna Ahmad Ali ya kaddamar da masallacin Juma'a na 11 na Ranjin Sambu da ke nan Sokoto da gwamnatin sa ta yi wa gyaran fuska.
haka ma kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa tana kokari matuƙa na ganin ta ingantar da sha'anin tsaron jihar Sokoto. To a madadin dukkanin waɗanda na tallafa domin na samu nasarar labaran, sunana Aminu Alusen Amanawa ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. We are indeed at a crossroads.